Всем привет, с вами Yato, и мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. Собственно, я думаю, что сейчас нас отправят заводиться новым лагерем. Хотя, конечно, всякое может быть. Но это скорее всего. И хотелось бы поскорее за это все взяться. Так как с вот такими вот ограниченными возможностями, когда ты ничего не можешь дополнительно сделать, как-то скучно. Лагерь такие кормить надо и так далее. Здесь все как-то пропадает. Я смотрю, нам деньги вернули. Я до сих пор офигеваю со вчерашнего своего косяка с динамитом. Это ж надо было так умудриться не заметить слона. Ну что поделать. We're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those oily enactors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus. Я даже спрашивать не буду как. Просто нафига. Еще пора было уже побрить. I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but I guess I'm more interested in saving lives than winning at chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. I miss. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my bag? Always, Dutch. But there's more than your Пошли bag по to worry горам. about. We need Вон, more как раз в money. морозилке их We've никто been не on the run трогал. for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we just... Артур, блин, такой моралист, а сам творит, что хочет. Okay. You and Charles, you can take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. Скольких он в могилу загнал I just need time. своей I исполнительностью. need time and no traitors. Charles, be right with me. Always. Where are we headed? Up past Butcher Creek. It's perfect brew country. That's why I'm asking you to ride with me. Да, сейчас определенно будет весело. What are we doing there? We're looking for a place to hole up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while you boys Что у were away. него тут топор рядом летает? Я ж понимаю, что он привязан, We'll see. но чтоб рядом летал. Те чудаки, эти индейцы. Another way. Follow me. Вот и Павлик. Как давно я его не видел. We need to get this done fast. The Pinkertons will have reinforced in another day or two. Yeah.
The sooner we get out of here, the better. It's quite a ride up there. I saw some canoes near the bridge upriver, which would take us right up to Butcher Creek. Might be quicker. What do you think? Давайте на каноэ. Конечно, придется переться пешком. Ну, по крайней мере, разнообразие. Real brave drawing them off us like that. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed Hosea. You did good getting the others out of there. Keeping everyone together. Everybody was pretty shaken up when I got back to Shady Belle. It was a tough few days. I couldn't have done it without Sadie. Я смотрю на эту дорогу и выглядит она как-то по-русски. Границы обозначены, собственно, достаточно. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law with you. And where did you end up again? Cuba? Oh, not exactly. An island off of there called Warman. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island? Isn't that just what Dutch wanted? I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. You're right. Just... It's been... Guess I just miss Hosea and his wisdom, you know? Of course. Да, ходит тут определенно не хватает. Все же с чего его пристрелили на ровном месте? Ну, с таким же успехом могли любого прохожего застрелить. There's the bridge. There should be some canoes down to the right here. Whoa! Well, I see one anyway. That'll do. Come on. Кстати, надо вот в магазинчик потом сходить. Вдруг что новое появилось. Come on, Arthur. Okay. Butcher Creek is a few miles upriver. So I spent some time up this way while you were gone. I ran into Rainsfall and Eagle Flies. The Indians? And I've been trying to help out a bit where I can at the reservation. Things are bad there. That's not a surprise. They seem to be in a lot of trouble and heading into more. Some men there spoke a lot about the Murphy gang that hides out in these caves. We're gonna need to be careful. They're animals. Собственно, пожалуй, следовало все-таки дробовик взять. Great. Dutch didn't mention this. Well, hiding up here, it's not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. Just be ready. It won't be На психопатах он как-то лучше идет. Могли бы спокойно на коняшках доскакать.
Мне кажется, я Артур побледнел. Я, собственно, столько дней был красномордым. Тут в любом случае побледнеешь. That's Butcher Creek up ahead. Who are they? The locals. Well, they don't look too friendly. Wait till you meet the Murphys. Да, это они здесь недружелюбны. Alright. Хотя бы глядя на этого разложившегося оленя. Это кто поплыл? Все жуткая деревенька. Со знатным прибабахом. Good evening. These Murphy Hills, stranger. Might watch where you wander. Вообще он бы как-то побыстрее мог хромать. Ну, лошадей я здесь угонять не буду. Я прекрасно помню, что они со мной сделали в этой деревеньке за то, что я убил бандитов неподалеку. И, собственно, не совсем понятно, что они сделают после того, как я угоню этих лошадей. Но думаю, будет еще хуже. You can see why folks don't want to come around here. Ain't exactly a welcoming place. Lots of stories of people going missing around these parts. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Это что за Guess белка? that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they won't be too pleased about. No. But I believe they hide out all over Что я Roanoke как-то Ridge. больше These caves are смотрю just one по of their сторонам, spots. чем на то, что Just пишут why в we should субтитрах. keep it down. They might have lookouts around. Okay. В итоге начинаю не понимать, что происходит. Вообще, кое-кому бы уже копытами шевелить, так и не на прогулке. Это что за странное зеленое свечение? Хрень какая-то. А, все, понял. Луна вдруг повстречала дерево.
Слышь, какой у меня вообще тут обвес? Нахрена мне этот пистолет? Вообще, почему я оружие не поменял? Планный револьвер. Хотя бы винтовка нормальная. В общем, как-то все плачевно. Не размахнешься. Надо будет в ближайшее время все починить. Спускает лишь то, что на конях мы быстрее бы не добрались. Как говорится, какая разница, на чем тормозить. Но идти уже как-то поднадоело. Похоже, мы где-то рядом. Вообще никого не вижу. Это, видимо, тут моя проблема. Вот теперь я что-то вижу. Вообще, как он так умудрился сквозануть, блин. На полусогнутых. Вообще, именно с этими ребятами я бы не хотел встречаться в открытом бою. Так как они доказали тот факт, что игра крайне реалистична. Человека невозможно убить двумя пулями ни в сердце, ни в голову. Так, это нам еще пригодится. Нужно по возможности не шуметь. Хотя бы еще секунд 20. Stagecoach went missing. Jesus. They must be in the cave. All right. Можно мы туда не пойдем? Это ж сколько им потом эту пещеру всего этого говна вычищать? Так, и давай ты все-таки возьмешь в руки лук, а? Нафига ты пистолет схватил, отморозок? Где-то тут, блин, кто-то должен быть. О, что я не вижу. Я не теперь вижу.
как-то будет тяжеловато попасть. Он так дрыгается. Не, серьезно, ты задолбанутый маньяк. Он что-то задел. Куда ты целишься? Не, ну куда ты целишься, а? А, я понял. Гигировку. Ничего, да. Вначале надо ответить, а потом уже, блин, атаковать. Пока ответишь, тебя уже 10 раз заметят и сожрут. В чем заживо? Как едут эти маньяки. А почему я заднего не вижу? Блин, он оказался глазастый. Ну, давай. Наши бессмертные друзья. Как-то все пошло не по плану. Хотя как сказать не по плану? Примерно так все и должно было выглядеть. Вначале так тихонечко, а потом началось. Вообще тут подхода адекватного не было к этой ситуации. Жаль, дробовика в руках нет. Так, хоть временно проляжь. Понимаю, что вы бессмертные части, но, блин, хоть немного совести имейте. Вообще, эта дымка несколько раздражает. Как раздражает, из нее ни черта не видно. Вот он реализм. Сердце, легкие, что там еще может быть. Трофеи. Все перестреляно, но ему хоть бы хрен. It's okay, miss. Don't touch me. Какая она нервная-то, да? It's okay. It's okay. You're safe. It's okay. Come on. It's time to go. It's okay. Okay. Let's go. Where are you from? Andersburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Miss, you okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Судя по лицу, она тронулась. Annisburg, right? Yes. They It's okay, miss. the others,
They killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. I know. It's all right, miss. Why would Some folks is just evil. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. I know. What's your name, miss? It's okay. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. And this will all be over. Блин, мне хоть температуру показывает. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. Okay. Just try to relax now. Картинка, конечно, вырви глаз, блин. Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Ну, тут хотя бы оружейная лавка имеется. Надеюсь, нам дадут возможность ее посетить. Они сразу же пошлют куда-либо. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Come on, man. Mom! Mom! Meredith! She's alive! Oh, she's alive! You saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy Brood got Oh, us. my darling. How did you manage I to? just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Oh, that's okay, man. You just keep her warm and keep her safe. Знакомые все лица. Now? Oh, no. You leave me alone. You just leave me alone. Thanks, buddy. И мужику не обломилось. И возникает вопрос, блин, как Артур может в чем-то там осуждать Тача, если он своими действиями довел, блин, до такого приличную семью. Пусть по указке Штрауса, как бы можно было бы и помягче действовать. Мозги свои, так сказать, для чего? How you get on? Okay. Found a girl. Took her home. Oh, You and Micah find anything? maybe. I think maybe. I found our old friend, Mr. Cornwall. You did? Yeah, he's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dutch, did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss It's O'Shea. funny, you sack of shit. Back Who are and you? drunk. The Master, the Lord Molly. God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I ain't him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm You yourself. don't know me nothing. Miss. I don't know you nothing. Nothing. Ну так и Okay. что ты, говорит, перлась? In your eye. Вообще, откуда она I did. узнала?
I told them. I'm sorry? Yeah, I told them and I tell them again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard! Go on, She's shoot me! crazy. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're You not so betrayed big now, me. are you? Why? Just calm down. Arthur, She's a fool. Get her out of here. you know the Oh, rules. not so big now. Are we, Your Majesty? You... Молодец, бабуля. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you! Quit your lollygagging! Get back to work! И вот мы подкрались к последней главе. Так сказать, незаметно. Ну, хоть тут олень нормально пьет. Куда страшнее, когда у него вся морда под водой. И он ее даже не вынимает. Так, собственно, что нам в ближайшее время надо провернуть? Я ну что, провернуть бритвой по морде? Ох, как знатно заросли-то. Думаю, как-то так и оставим. Но пока что. Так, нахрена мне эта помада для волос? Блин. Столько все наложено, что непонятно, какие предметы реальны. Так, ну я же меня пока это устраивает. Так, что нас тут ждет? Можно с этим встретиться. Я сейчас, скорее всего, в течение минуты повылазит квестов, как грибов. Они это любят. Молчат, молчат, а потом на тебе. Такс. Где Павлик? So you think Dutch has lost his mind, Arthur? Возможно. I don't know anymore. I'm not sure I even care. Well, Micah says you've been saying crazy things about him. Micah. Keep an eye out for Micah, Bill. He says a whole lot. Более чем. Вообще мне интересно, куда денется Билл, но об этом пока рано. Так, как бы этот, они с Беркли, как он там проехать-то?
Когда начал, конечно, соскучим в оружейную лавку. Надо немного обновиться. Я рад за тебя, едь дальше. Собственно, мы опять же имеем возможность во что-нибудь встряпаться. Чем бы то ни было. Это что за придурочный? Я рад за тебя, что захотел. Killing ourselves fast and hard and nasty. Off you may, sir. The world is in balance and the balance is off. I know it sounds, but look around you. Look around and learn and weep. Что? Hello there. Read this book. It is the future of American science. Thank you. Это все, что он хотел сказать. Что он мне подсунул-то? Scoff not, laugh not, Yes, deride not. I speak the truth. We are killing this land, killing it with greed, killing it with science. I am a scientist. The land will boil. The sea will dry up. The world will heat. Crops shall wither. The hills shall burn. The rivers shall turn to fire. And this will not be some eternal damnation from above. This is the very manifestation of our greed. This is a land founded on greed. Not on science, not on truth, but on greed. We must think. Как было, кто в том океане не утопил. Внушительный товарищ. Так, а не появилось ли чего нового у нас? Это у нас, конечно же, есть. Вообще ничего.
Тогда остается только что оружие почистить. Состояние у него так себе. Так, что у нас с этим? Все в порядке. Кстати, надо что-то сделать, однако. Где это? We could change any components of this firearm you don't like. The trigger, the hammer. Сделать вот так вот и не париться, собственно. Все выглядит, конечно, отвратительно, эта ручка. Но перекрашивать я это почему-то не хочу. You have kept that perfectly maintained. I love to see that. You've kept that weapon looking as nice as the day you bought it. Well done. You have kept that perfectly maintained. I love to see that. You've kept that weapon looking as nice as the day you bought it. Well done. You have kept that perfectly maintained. I love to see that. Собственно, с чем я таким ехал, что оно было в хлам. Странно. Да и ладно, собственно. Так, где чудик? I'm looking for Slim Grant, State Marshal. Heard you boys know where to find her. Oh, Mr. Marshall was here last week. I think he headed up to Beaver Hollow looking for some outlaws. Is he coming back? Sure, when he catches them fellers he's been after. Well, how long's he been gone? Well, a couple of days. Well, you ain't gonna go look for him? If your boss's boss, who you all hated, went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent wanted men, would you go looking for him? Мне нравится этот парень. Yeah, probably, because I'm a fool. Well, when he's dead, maybe I'll become marshal. I'll be a hero riding a horse from town to town, mister. Think of that. Good luck with those dreams. Павлик, ты что там делаешь? Тоже мне нашел место. Что за идиотская музыка? Не понимаю, почему временами маркер себя не... Точнее, этот... Путь к маркеру не прокладывается. Заранее подготовимся к японский бог. Понимаю, почему он все время, блин, прерывает действие. Почему, непонятно. Вот мы переехали. Было бы нам еще до этого дела.
Надеюсь, на каких-нибудь отморозков не напарюсь. С другой стороны, я конкретно за ними и еду. Так. Товарищ конь, постойте здесь. Нам надо передать привет. Определенные слои общества. Таких здрасте. Красиво он с дерева вошел. С дерева. Коров. I've been praying for someone like you to come, son. Как он не смог справиться с этим придурком? State Marshal, Slim Grant. Возможно, он еще больше придурок. Okay. Let's get you out of here. Yes. Indeed, son. Как говорится, спасти и снова убивать. Now the fun starts. Или сразу его убивать. Это не важно. I need a favor, Mr. Grant. It's nothing big. Мужик слегка офигевает. Might as well relax. This is real peculiar. I'm State Marshal, you know. Yeah, I know. Just sit tight. All will be revealed. Now you gonna tell me what the hell is going on here? Мне кажется, ноги у него таки не были связаны. Мужик, молчи, тебе просто не повезло. Чтобы не угробиться об этих оленей. Keeping that rope around your wrists. I'm a state marshal, and this is an abduction. Horseshit! I'm saving you. This is Так тут похищение, ты же добровольно едешь. Ты мне следовало оставить его там. Так, а ну-ка, надо кое-что изменить. Так, ковбойский. Так, стоп-грейндж. О! Да, именно так. Иди, алкаш. So you got him. I think so. Did you kill his cousin back in '82? Whose cousin? My cousin. Куда I он never вылез? shot no one didn't deserve it. You shot Jed Calloway. And I told you then I'd shoot you too. And I would have if you'd shown up. I was there. No, you weren't. You left town. You take that back. But I don't care now. It's nigh on 20 years ago. Да, уж кого не спроси, все говорят о том, что он трусливо сбегал. You're an old man. Ты Come же on, не fight me. стрелок. It's a bit late, isn't it? God damn you! Well, that's
settles that then. I shot him in the goddamn На что способен? God damn you, goddamn both of you! Now calm down. Who cares? You should have shot him 20 years ago. He's dead now. You are a sickness scum like you and you, Plato. Come on, draw! Why? I said draw, goddammit! No. Yes! Привет. Shit! Умер от простреленной коленки. Shit indeed. Гениально. Still, at least now you got an ending to your book. He's dead. Oh, don't you start now. No, I'm not starting. I'm happy. I'm free. I can finally go back to writing westerns instead of being in one. He was pretty wild. And I know some wild people. He was certainly complicated. I'm sorry I shot him. No, and you didn't shoot him. He did. In the back. After he mortally wounded Slim Grant. Fair and square. Yes, that's it. Last of the gunslingers. Так творилась история. More or less, I guess. There's more? Oh, there's always folk who shoot you in the back and then rewrite history. Oh, hey! Where do I send the money? Send it to Tacitus Kilgore. No, that ain't my real name. Надо было такое имя вообще придумать. Так, где этот раритетный чувак? Более-менее прикольная шляпа. Хотя, глядя на нее сверху, такое ощущение, что на нее сели. Раза два, не меньше. Так, а не прокатиться ли нам куда-нибудь вот сюда вот? Правда, что тут и дороги-то толком не вижу. А, нет, что-то я напутал. Сюда мне точно не надо. Хотя с таким знанием карты тут черт ногу сломит. Просто почему-нибудь бы не осмотреть ближайшие регионы. Может, на что наткнемся. К примеру, на пулю в лоб. Вообще неплохо по пути подстрелить какого-нибудь оленя. Вообще пора бы уже тут в город. Навстречу. Что за боброхатка в лесу? Ну его нафиг. Псих какой-то. Ёпарасоте. Вот это плохо.
Так, ничего там не видно. Деревьев. Как он красиво орет. Да блин. Ничего не видно. Придурочные ребята. Давай грабить не буду, ему и так не повезло. Хотя, возможно, у него могло быть что-нибудь добыть. И так вот едешь, никого не трогаешь, и вдруг встречаешься с каким-нибудь безголовым. Их тут, на удивление, дофига. Так, а надо нам рвануть. Куда нам надо рвануть? Так, ну это меня мало сейчас интересует. Хотя почему бы и нет. Сопрем телегу спирта. Хотя бы попытаемся. Хотя тут одно из двух. Либо нас пристрелят, либо мы ее взорвем. Чё нам, дуракам? Тут ни черта не видно. Вообще было бы неплохо спереть пояс, наверное. Попытаться объехать всю карту. По крайней мере, это было бы забавно. Возможно, бы нашли что-нибудь новое. Только где взять свободный пояс? Боюсь, заново опять началось. Ну, стреляй ты уже. Что, мало? Да нет, такими темпами сейчас пристрелят. Что может быть нужнее? Так. Еще надо немного отъехать и убрать коня. Куда побежал? Да ты бессмертный, что ли, ё-моё. Ты же гад. Какая красота. Бежать. Фу, блин. Прицел он слегка подвел.
Банда придурков, блин. Какой добропорядочный дебил после этого он нас не заявил, что ездит тут всяким. Потрепались все мои возможности, способности. Кстати, что мы имеем? Где я только взял? Ну-ка, да твою за ногу. Все игры как игры, а тут, блин, эта фигня отщелкивается. Почему, непонятно. Это что такое? То есть в инвентаре оно есть, но есть мы его не можем, зашибись. Хотя бы выпьем. Надеюсь, больше никаких идиотов не наткнусь. Собственно, идиоты не заставляют себя ждать. Taking them to your breast, and metaphorically I mean, like a mother, caring and raising them, and then they go and stab you in the back. Have you ever betrayed a close friend? I hope not. Well, treachery! And these are sad, low, unlovable people, and I made them stars, dreamers, entertainers, and they... Oh, no, now family's not enough. No, no, he's gone off alone. My little tiny magician has gone. У меня только два вопроса. Зачем он поставил туда бутылку, а потом стал ее отбирать? Easy there. Easy there. Bertram! Вообще тут придурков не хватало.
Marjorie's here. No one's gonna Где она hurt их you понасобирала-то? You should keep that thing in a cage. You should think about who you're serving. Give me a beer, will you? Don't worry, we'll pay for what we broke. Come here, Bertram. Oh, no one looks after you like Mama does. No one cares for you like I do. Especially not that Magnifico. But he's my friend. Yes, well, if he were your friend, he'd be here, wouldn't he? He wouldn't have abandoned us. Oh, you wouldn't have gotten that whoopsie, would you? Whoopsie heart. I know. Mama's gonna make it all better. But first you gotta tell me where that little worm ran off to, Bertram promised. Yes, well, Magnifico made a promise too, huh? He made more than a promise. He made a contract and he broke it. So you just tell me exactly where he is and then we will all be even. That's my boy. He's camping in the woods. Why didn't you tell me in the first place? You just apologize to these men. I'm sorry. I'm sorry. You gave me a whoopsie. Hey, you just stay away from that sherry now, you hear? Bertram likes sherry. Oh, don't you get him started. Thank you for all of your help, Mr. Stranger. If you see that slippery little fella sleeping rough out there, would you just make a little racket and then we'll come along and we'll find you? I could try. Oh, his name is Magnifico. You'll know him when you see him. Come along, Bertram. Да нафига мне эта фигня? Так. Ну-ка где-то... А, о! Надо как-то туда съездить. С этим придурком пока связаться не будем. Как-то оно не хочется. Интересно, они слышали за прямые дороги? Что уже надоедает все это обгибать. Твою замуж, что она там увидела? Чего? Что же там происходит? А! Конечно, наши друзья придурки. У них как-то не заладилось. Эти кретины опять загорелись. Ха-ха. Мне даже интересно, им в принципе не везет, или это как-то с нами связано.
Револьвер. Что он тут делает? Да. Больших придурков свет еще не видел. То они загорятся, то их зашибет чем-нибудь. Так, а вот сколько там этот фургон-то должен через мост проходить? А, дождитесь, блин. Может, он только завтра поедет. Не, ну минуты 3-то я постою. Хотя я сомневаюсь, что он ночью поедет. Интересно, где-нибудь об этом написано? Так, где тут самый верх? Чего у нас только нет. Так, а вот, собственно, и оно. Так. Стоп, а это что за ствол? И дробовичок. Блин. Так, мне там не надо. Блин, мне казалось, я всех перебил. А нет, один остался. Да тише ты, Павлик. Давай, залазь. Явно не в эту сторону хотели поворачивать. Павлик, иди куда-нибудь. Пистолет убери. Ну, вышло довольно-таки неплохо. Вообще как-то гнать тут день из лучших. На коне-то убиться можно, не говоря про повозку. Так, а я маску вообще снял? Конечно же нет. И... Это кого не задавить тут.
Как ж мне до него еще ехать-то, а? Доехали. Надеюсь, он тут не подорвется. Wonderful man, wonderful. You got my money? It's for a very good cause. My name is Professor Andrew Bell III. Perhaps you've heard of me. Can't say Будто меня это волнует. Oh, I'm an inventor. Maybe you've read about me. I don't read much. Oh, well, that's too bad. Oh, yes. You got my money? Oh, well, it is the most wonderful invention, friend. Oh, Денег у него нет. I've done a great deed. All I've done is get some creep a lot of drink. Creepers, excellent. No, nonsense. Now, you've helped me develop the most humane machine imaginable. A way to induce calmness to our most troubled souls. A way to end the barbarity of a public hanging. Oh, so humane. What are you talking about? The electric chair. What? It's a chair full of electricity. Quite fascinating. It calmly and peacefully dispatches the sinners to face judgment. Yes, judgment. Yeah. Where is it? Well, it's in my laboratory. The next thing I need is a demonstration. A public one. Huh. Do you know the police chief? As well as anyone. Oh, wonderful! Perhaps you can encourage him to let me demonstrate the chair. It will help bring this town into the next century. Yes, could you do that? Что он меня впутывает? Так, чтоб тебя. Смотрю, тут тоже что-то происходит. Да ладно, займемся уже с Эдди. А чудиками в другой раз. Это их уж слишком много. Началось. Как кошелек не сперли. Однако как-то такой себе тащить человека за ногу. Он думает, что человек в порядке может так выглядеть. Тем более люди в порядке на дороге не валяются. Мог бы дойти помочь. I'll be fine in a minute. I'm fine. Да, очень хорошо. С кровавым кашлем-то. Показатель хорошести прям зашкаливает. Can I help you? I need a doctor. Oh, just 1 second, sir. Come in, pal. Come in. Что-то мне страшно идти к этому доктору. Mister, I need some help. And so it seems. And that's Doctor, Mister, to you? I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money?
I mean, before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, let do. Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease. And you'll be... Well, the best thing is rest. Getting somewhere warm and dry and taking it easy. Is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well... Yeah, but wait. Let me get you a little bit more energy today. Я бы ему не доверял, когда он шприц берет. В прошлый раз человек без руки остался. We can't change what's done. We can only move on. You have it in you, I can tell. Ну только если очень хорошо. Куда мы придем? He didn't have a choice. He was good and he did good. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Ну, по брату пойдем. Непонятно зачем. Куда? То, что во всех играх, блин, бег на разные кнопки, со временем начинает напрягать. Hello. I put my savings into booze again. What an idiot. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends?
Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? 'Cause he seems... I don't know. Seems as what began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Hell, we got Lenny's body out as well. Out of the morgue and buried them together. Follow me. Нет, чтобы двинуться от лагеря, что ли. Вообще мне, глядя на грязную лошадь, вспомнился один случай. Не помню, в какой части этой замечательной игры это произошло. Ну, подъехал к салону, зашел в него, с кем поболтал, потом вышел. Собственно, что я там увидел. Ну, своего коня я сразу же не нашел. Хотя бы потому, что он был минимум под сантиметровым слоем грязи. Хотя до этого был чист. И что там произошло, остается загадкой. Но ситуация была более чем смешная. Просто стоял конь абсолютно другого цвета, под коркой грязи. Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. That was a good idea. Так что мне подсказывает, что надо не затариться. Примерно так. Хотя нет, не так. Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Killed 2 of the sons of bitches at a campsite last week. Oh, she a beauty, ain't she? From here on the ground, конечно, прикольно так блестит на солнце. Mr. Bullard? Можно сказать, она золотая. Ah, Mrs. Adler! It's good to see you. Good to see you. This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today in Icarus would have made it Прям across the sea. зашибись. You ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their Интересно, сколько хорошей идеей было выкидывать очки. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above or below. Where'd you find this guy? I told you 2 would get on. Are you sure about this? Certain, Мы sir. уже подружились. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. За веревку. Ну, вообще цепь. How did you get out of this? Okay, here goes nothing. Right. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Интересно, он вообще в курсе, во что ввязывается? But on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client
giant once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Keep going, sir. We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. Это уже облака начали действовать или туман? Скорее всего, облака. Да. Да, иначе не скажешь. Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state-of-the-art, sir. Imported from Europe. You won't find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. You sure you shouldn't be doing this? Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. We have plenty of those. She did she? Arthur and Arturo. How perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Я надеюсь, он понимает, во что мы сейчас вляпываемся. О, поезд. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. В какой-то степени даже жаль, что это единственное место, где можно полетать. Что-то нас совсем вниз понесло. Just say the word. Up the heat now. We're a little low. You might want to go a little higher there, sir. So, if I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? I didn't, exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. A very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire. Видел бы он ее в гневе. Variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisika Penitentiary. А тебя не смущает, что мы туда летим? We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got him working the fields in a chain gang. Dear God. Мы уже настолько высоко, что скоро, блин, проскребем дном землю. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Here, take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control, you know. I can't believe we're Ни черта не видно. That ain't John. Best try another spot. This was not the tour I Из had in этого mind. люди.
Looks like him. It's hard to tell, though. Yep, that's him. По-моему, нас заметили. Но это не факт. Давай, лети. Вообще под такой салют можно было его сейчас стащить. Кинули веревку, да потащили. И пофиг, что пристрелят. We're in the clear now, Mr. Bullard. Get up. Good Lord, my heart is pounding. I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. There's Annesburg. Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Yes. Try and get us near. Will there be more trouble, Ну, sir? она, конечно же, во что-то встряпалась. I'm starting to rather enjoy this. Так. А чем я, собственно, вооружен-то? Ясненько ничего не с этого, не надо стрелять. Mrs. Adler has a lot to fall. Yes, she does. That's it. You show them, Mr. Morgan. Они уже в нас стреляют. Так, денег там есть? Хорошо, идем. Так, где там еще? Тут главное подать ровно в бок. Что-то от ранения в живот они сразу дохнут. Чего не скажешь о простреленном сердце. Собственно, голова-то не всегда спасает. По-моему, рано еще выходить, но это его личное дело. Собственно, таким же макаром могли бы и Джона вытащить. Вместо того, чтобы туда лезть. Ё-моё. Этот мост вообще в тему. Веревку он успел. Ты орешь. Мне, между прочим, еще и рулить чем-то надо. При всем этом еще и не чихнуть. Что-то пошло не так. Кто-то мог бы ее не втягивать. Maybe. Damn it, look! There's more of them on the other side.
Но это их проблемы. Так, мы вооружены. Конечно, жалко. Ну, что такие мы стрелки. Вообще я не представляю, куда я именно стреляю. Возникает сразу же вопрос, вообще реально играть в это без автоприцеливания? До времен врагов вообще не видно. А куда-нибудь передислоцироваться. Но явно не в этом направлении. Что с прицелом-то, а? Раз выстрел непонятно куда. Ты не понимаешь, что это творится? Ну да ладно, это их проблема. Не стоять. Побывает вот этих тараканов. Этих тараканов у тех меньше. Ну, скажем так, хорошая была разминка для хвоста. Мы рады. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch, he wouldn't even help us with Marston. And our situation's really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston. You saw him? Yes, Fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. Так. Надо бы позаботиться о наших друзьях. Чтобы не зря пропадали тут. Пожалуй, возвращаться в лагерь.
Так, что они нам тут принесут? Надеюсь, силы побольше. И потратить мы на них основательно. Так, вон поблизости что-то происходит. Ну, таки думаю, за патроны они уже расплатились. Так, что у нас тут вообще поблизости есть? Чем бы не заглянуть к этому товарищу. Раз уж мы недалеко. С Джона пока браться не будем. Похоже, я вижу тут товарища. По вот этому вот огоньку в ночи. Огонек-то не маленький. Еще один чудик. Are you Magnifico by any chance? I'm not going back. She's a witch. She's a witch. Ooh. Ну, это твои проблемы. Well, she cares about you a lot. Well, I'm the talent. It's me. It's all me. I share the money with her, and, you know, that thing. No, stay away. You've made love to her, haven't you? No, that's not She's a succubus. She's a succubus. Stay away from me. Hey, partner, come back here. Что сказать, догонить. Блин, а можно попросить помедленнее? Твой, между прочим, больной старый человек гонит. Да, он опять подевался. Can't magic out of this, partner. Come on now, she ain't as bad as all that. Over here, dummy. Я там вообще-то пробегал. Ain't you led me on a merry old dance? Come on down now. Lady said you had a contract. You want me? Come and get me. Hey, hold on there. So Damn it. long,
dummy. Where are you? Если бы он на каждом шагу не кидался, блин, петарды, хрен бы кто его нашел. По сути, сам себя выдает. Собственно, запрыгнул на поезд и был бы свободен. Но нет. По-моему, он так не считает. I ain't back. I'm gone on the next train to the Great White Way. Really? You got enough for a ticket? Because the way Big Fanny tells it, you spent all of our takings on a case of the French pox. Maybe I did. So what? What do you need a stump of a showman for? Same bad jokes, the same cheap tricks, in a package half the size? You got Bertram, you got Dummy over there. Who is Dummy anyway? The missing link? Shut up, you dimwit. You sold me out. You should watch your mouth. You don't need me. You're better off without me. Even you, Dummy. Go on, clear off. Aim for the top, all of you. I'm out of food and I'm out of ideas. Leave me for the bears. That won't be more than a mouthful. You robbed me. Whoa. You robbed your brother. So you are gonna be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny. Put them up there. Ah, some friends, some friends. We ain't friends. Oh, We're family, as much as it pains me to say it. family. Still after everything? Of course, you silly little man. And him? Let him at the bar agree to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to Mama. Oh, I did miss you. Now, don't you Они ever там все run up on us like пристукнутые. that again. Back together! Back together! I'm glad it all worked out. Thanks to you. Thank him, boys. Thank you! Thanks for nothing, Dummy. No get in the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. Huh? We'll be playing Saint Denis next. Check with the box office. Here! No one said anything about splitting the gate. Oh, shut up. Half man and half wit. Bye-bye. What I done to deserve you, too? Кролика забыли. Возможно, он будет скучать по заднице. Откуда тут вторая лошадь? Okay, fella. Какая разница? Так, а мы тем временем... Что мы, собственно, тем временем? Вернемся в лагерь. Да, пожалуй, так оно и будет. Заодно со Страусом поговорим. Wait. Yep. Ой, заново опять напоролись. Возможно, это была змея. Так, а тут я смотрю, что-то, как всегда, происходит. И мы, как всегда, можем проехать мимо. Чуть не убился. Так. Собственно, я понимаю, в чем тут дело.
You okay? You sick, partner? Да без проблем. You're not well. Глисты, что ли? Оно во мне, блин. Where? Butcher's Creek. Is that where you're from? Butcher's Creek. You want me to take you back, or? Me. Определенно глисты. Come on, let me get you home. Butcher's Creek. Who are you? Ты же где его так потрепало-то, а? Было бы забавно. Въехал в реку, утопил, блин, внезапного спутника. Собственно, удивительно, что такого с нами пока не случилось. Мастерство, так сказать, подводит. Так, как тут лучше проехать? А вот здесь как-нибудь козу спереть. Точнее, две. Мог бы что-нибудь помочь. Растопырился он тут. Sweet Lemuel, such a nice man, such a good man. Come here, come on, get up here, help you. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. He said. Так глисты это. Какая тьма нафиг. Who says it's the darkness? Well, the villages. Well, thank you, sir. Thank you for Ну, психопат. Please, Lemuel is not well, sir. You got anything for me? Oh, yeah, of course, sir. Love and friendship in darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Love and friendship and love. We're not a rich village, sir, but with love, rich. We thank you. Выглядит это не так себе, конечно. Ну, собственно, оно и не удивительно. Это я что-то разбил. Побаюсь этой деревеньки. Народ тут, мягко говоря, не в адеквате. Ну, зашибись. Где там мой аргумент? Здрасте. Пилан положим. Надо как-то уходить из окружения. Так, и теперь аргумент номер 2. Так, где-то там есть. Отлично. И раненый в жопу конь. Просто замечательно.
Раздражает меня эта банда, блин. Потому что меня все банды раздражают. Но эти как-то по-особому. Наши безголовые друзья. Мне пора двигать в лагерь. Персонаж уже не может. Надеюсь, мы уже близко. Ёпарасота. Так, мне кажется, я еще какой-то маркер вижу. А, ну это письмо. Для начала заглянем к Штраусу. Потом уже и письмом займемся. Вообще персонаж уже на последнем издыхании. Пойди пойми, где его так потрепало. Mr. Morgan. There, Strauss. How are you? About how I look. Okay. Are you perhaps available for some work? Да, без проблем. Yes, I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you're... Well, I'm sorry for you. No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. I... A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annesburg. He's called Arthur. Like you. Arthur Londonderry. Family man, desperate, you know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. Как-то уже поздно себя беречь. Смотрю, валяется кто где может. Кто докуда дотянул. Так, а можно как-нибудь в письмо прицелиться? Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. Как только они I нас will, of нашли. course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Собственно, не только это мы сделаем не в этот раз. А в этот раз мы уже закончим
Все самое веселое оставим на потом. Хотя и сегодня неплохо повеселились и пальбой и прочим. Но это, можно сказать, мелочи. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и пока.